Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir. Waalaikumsalam. Okey, penceramah jemputan kita dah masuk dalam Zoom. So, saya rasa kita boleh mulakan sesi untuk hari ini. Okey, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada semua hadirin yang hadir pada Siri Webinar Pembelajaran dan Pengajaran FSSK, anjuran Sekretariat Pengajaran dan Citra FSSK. Untuk pengetahuan semua, webinar hari ini merupakan siri yang kelima untuk tahun 2022. Dan tajuk pada hari ini ialah Alternative Assessment atau Pentaksiran Alternatif. Sebelum saya serahkan webinar ini kepada penceramah jemputan kita, izinkan saya untuk membacakan sedikit latar belakang tentang beliau. Profesor Madya Teknologis Dr. Rozita Husain merupakan Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Universiti Pertahanan Nasional Malaysia atau UPNM. Profesor Madya Dr. Rozita mempunyai ijazah sarjana Supply Chain Management dari Ohio University dan ijazah Dr. Falsafah dalam Green Logistics dari UPNM Malaysia. Beliau juga mempunyai ijazah profesional dalam Chartered Institute Logistics and Transport CILT dan menjadi wanita pertama yang menjadi Setiausaha Agung CILT dari tahun 2016 sehingga 2018. Penceramah jemputan kita hari ini mempunyai kelebihan iaitu pengalaman yang luas dalam industri. Bermula dengan MISC pada tahun 1997 sebagai management trainees. Mungkin ada yang on mic ke? Siapa-siapa punya mic ke yang agak ni? Okey, minta maaf. Saya mula lagi sekali. Profesor Madya Dr. Rozita mempunyai ijazah sarjana Supply Chain Management dari Ohio University dan ijazah Dr. Falsafah dalam Green Logistics dari UPNM. Beliau juga mempunyai ijazah profesional dalam Chartered Institute Logistics and Transport CILT dan menjadi wanita pertama yang menjadi Setiausaha Agung CILT pada tahun 2016 hingga 2018. Penceramah kita mempunyai pengalaman yang luas dalam industri bermula dengan MISC pada tahun 1987 sebagai management trainees. Terusnya UMW Toyota pada 1992 sebagai penolong pengurus logistik dan seterusnya sebagai pengurus logistik. Dan pada tahun 2004 beliau menyertai Texas Instruments sebagai Warehouse Procurement and Logistics Regional Manager. Seterusnya barulah beliau menceburi bidang akademik di Unicel pada tahun 2006 dan berpindah ke UPNM pada tahun 2011. Okey, itulah sedikit sebanyak tentang penceramah kita pada hari ini yang mempunyai pengalaman yang cukup luas dalam kedua-dua bidang industri dan bidang akademik. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah Alternative Assessment atau apabila menyebut tentang assessment atau pentaksiran atau penilai, saya sebagai pensyarah secara peribadi, saya akan bayangkan kuis, ujian akhir, tugasan yang dilaksanakan dalam tempoh atau masa yang agak terhad, mempunyai arahan-arahan yang tertentu dan skop juga agak terhad. Bukan terhad, kita kata ada skop tertentu. Namun penceramah kita pada hari ini akan menyebut tentang alternative assessment. Adakah itu bermaksud pentaksiran alternatif ini akan berbeza dengan amalan tentang ujian akhir, kuis, iaitu tiada tempoh tertentu, tiada skop tertentu dan ia tidak terlalu rigid dan orang kata lebih fluid. Mungkin penceramah kita hari ini boleh menjawab persoalan sebegitu. Saya serahkan webinar pada hari ini pada penceramah jemputan kita. Silakan. Terima kasih Puan MC kita pagi ini, Dr. Normalis Amzah. Thank you very much pada semua yang mengikuti webinar saya pada pagi ini.
Dan memang topik yang diberikan pada saya ini adalah topik yang very close to my heart. Ya. Bila saya pergi buat audit di universiti, audit MQA, perkara pertama yang saya lihat ialah bagaimana kita menilai pelajar. Jadi sebab penilaian kadang-kadang macam saya ni dah masuk 6 series ni, cara penilaian kita masih lagi ada antara kita masih lagi merujuk pada bagaimana kita dinilai dahulu. Tapi sebenarnya penilaian pembelajaran kita sepatutnya lebih dinamik. Macam mana dinamiknya perkembangan dalam teaching and learning tersebut. So sebelum saya teruskan, saya ingin we should have some ice breaking yang mana I need to know how many of you are basically from UKM, and do we have people outside the UKM in this session in this morning? Boleh tak angkat tangan ke apa ke? How many of you from UKM or all of you from UKM? I think all of us are from UKM. Okay, all of you from UKM. Okay, I believe most of you are from educational background, yeah. And pardon me if sometimes I'm not that very fluent in education, because as you know, I spent almost 25 years of my career in the industry, and only lately about 15 years in this academic, and I am approached 60, going to retire next year. So cukuplah pengalaman mengajar dan juga pengalaman berada di dalam industri. Basically, venture into the educational industry for me is very challenging. Yeah, because in the industry, we are talking about the input are all the materials and the output are all the product. And when we talk about educational industry, we are talking about the input are all human beings, and the output is also human being. So during the transition process, what do we convert our input to our output, and how does our output meet the industry requirement? So basically, when we talk about this, when we talk about conversion, kalau dalam production kita akan melalui QC test, yeah. We are talking about Six Sigma. We are talking about zero defect, and it's the same process, or it's the same concept that we should apply in our academic industry. So when we talk about test, kalau dekat industri kita boleh pakai tools, kita boleh pakai machine, ya, to macam kalau kereta. I was in the car industry for quite some time, ya. I was with Toyota, BMW Toyota. So kalau kita buat crash test tu, I think some of us dekat sini ada yang engineer kan. You tahulah macam mana you drive the car, you bang the wall, you crash the car. But student, you tak boleh buat crash test. Cuma you boleh crash the student dengan your test. You tak boleh crash test dia, tapi you boleh crash dia orang dengan your test. So again di sini, I just want, I like this session to be a two-way session, yeah. Where if you wish to speak, you can unmute, you can just say something, because I tak nak is a one way, I bercakap without input from you guys. Macam kalau you perasan masa kita buat mula-mula kita buat online learning and online assessment, and there are some issue yang student cannot take the pressure, and in fact some people said, oh, ada student sanggup nak commit suicide sebab proctoring. Do you still remember that last year or year before? Dr. Nomalis, you ingat tak isu yang dalam diwar-warkan dalam surat khabar mengapa? Biasalah media ni dia suka menggembar-gemburkan, ya. Dia menuduh cara penilaian kita yang menyebabkan pelajar itu sanggup mengambil nyawa. Ada tak you all dengar? Berita yang saya dengar, assignment terlalu banyak. Itu saya baca banyaklah dekat Twitter. Yes. Macam mana lebatnya hujan, macam itulah lebatnya assignment. Yes, exactly. Saya baca. So di sini betul. When we talk about assessment, we are talking about formative and summative.
formative assessment and summative assessment. So when we talk about we go back to kita punya base, yeah. So let me share my slide. We have to go back to the base of the education. We are all governed by, boleh nampak slide saya? Ya, boleh. Boleh. Okay, we are all governed by OBE. Kan? Kita semua memang aware that bila NQA datang, bila KPT bercakap, we are not running away from outcome-based education. So we talk about outcome-based education, we are talking about the end product. Yeah, we are talking about the end product. What the student will be upon the graduation. Tetapi saya tak kata, saya tak nak generalize, tapi basically kita ni sebagai pensyarah, kita tak lihat pada the end product. Kita lihat macam mana aku buat test. What is my student performance? Macam mana aku mesti adakan bell curve. You know, because in my university itself, during the exam meeting, ada some of the lecturers there, when they report their performance, dia cakap, oh kali ni kita tak dapat bell curve, kita dapat skewed ke arah kanan, skewed ke arah kiri. My question is, are you producing a human being or what? Kenapa you nak kena ada bell curve? Is it compulsory? Wajibkah menunjukkan yang you ada bell curve? That is not compulsory for you to be so certain that I must have a bell curve when I analyse my final exam. I rasa sedih. Sebab apa? Some people, they are so inclined to have that bell curve sampai ada student yang terpaksa dia adjust markah so that I can show a very good graph, you know. So itulah antara isu-isu yang kita akan discuss hari ini. Wajar atau tidak wajar kita hasilkan bell curve. Tetapi kalau bell curve itu terjadi atau wujud dengan sendirinya, then is okay. But katalah your student, ada juga yang mengatakan, oh Masya Allah, you punya kelas, macam mana you mengajar sampai you boleh dapat tiang bendera. You know, these are the statement masa dalam kita orang punya exam exam meeting ya. And for me, I think you should not give that kind of statement. Sekiranya pensyarah tersebut dapat menghasilkan semua 100% pelajar A, you rasa pensyarah itu betul atau salah? I mean, I'm asking you, what do you think? Betul atau salah? Kalau semua ada A, semua A. Kalau dia A dengan katalah ada A and A minus saja, dia tak ada yang bell curve tu. Yeah. What do you think? Agak mencurigakan jugalah. Yeah. Okay, some people say mencurigakan. Tapi pada saya, sekiranya dia ada dalam satu kelas, dia ada 10 atau 15 orang saja. And then it shows that masa you mengajar mungkin the delivery is good, the material is good, exam question also good, and the way you conduct your class good, then it's okay. Tapi kalau you ada 150, then out of all the 150 tu, you cuma ada 2 bar tu, tiang bendera Malaysia dengan bendera negeri Selangor, then that is something yang kita kena siasat. Tetapi kalau number of population is not that big, saya rasa it's fair to have just 2 bar ataupun 3 bar ya, instead of you struggle nak hasilkan bell curve. Sebab sometimes when you try to have your bell curve, you menganiaya pelajar ya, kadang-kadang. Sebab tu ada kadang-kadang kalau I'm not very sure how is your system. In my system, bila kita buka saja mata pelajaran, you can see that you know the supply and demand. Mungkin lecturer A tu demand for lecturer A sampai 2 kelas dia kena attend. Lecturer B mungkin 1 kelas. Lecturer C mungkin not even half of class. So again, itu pun macam kita kira macam menunjukkan kenapa pelajar tu kita kena buat study juga. Kenapa lecturer ni jadi favourite? And why is the other lecturer half of
The kelas pun tak cukup. Kadang-kadang kita assign dia, student minta tukar. Why? Bila kita tanyakan kita, oh tak nak lah lecturer ni, susah nak pass ma'am. Sebab kita dekat IPNM ni pelajar tentera, dia panggil kita semua ma'am. Susah ma'am, kami tak nak ma'am, kami sanggup next semester daripada nak masuk kelas. So again, benda-benda macam ni is not something that yang kita boleh ambil mudah, ambil remeh. We have to study why. Ya, sebab again you are dealing with human being. Ya, perasaan manusia tu ada di sana. Now, kita tengok my topic today, I'm talking about embracing alternative assessment for uncertain teaching environment. Currently, we are in the uncertain environment. Ya. Kadang-kadang universiti kata, okay, kita boleh buat face to face. And then suddenly dia kata, no, you kena buat hybrid. And suddenly student kata, no, kami tak nak hybrid, kami tak faham, kami nak face to face. And this is how kita sendiri kena being very agile and flexible so that we can adapt and adopt to the situation. Now, when we talk about assessment, apa itu assessment? Why assessment? Assessment is basically whatever we do, kita suka nak buat reflection. Macam kita sendiri pun, contohlah, macam at my age, at my age, I am now going 60. When you are at that age, you nak assess diri you. How do I assess myself? I assess my sugar intake. I assess my calorie. I assess my cholesterol. So that is part of assessment. I assess. I nak tengok keadaan diri I. What is happening to me right now? So goes to our student. Kita nak tengok. Kita dah ngajar dia. Kita dah ngajar tapi kita tak tahu budak ni faham ke tidak. Bila kita tanya faham tak faham? Faham. Semuanya jawab faham dengan what-nya. Tetapi bila kita tanya soalan, tak ada yang nak menjawab. Do you have the same scenario as I describe? Saya nampak siapa ni? Dr. MMS. Dr. MMS. Yeah, doctor. Do you face the same situation? Boleh on mic ya? Dr. MMS? Unmute. Saya tak boleh unmute you. Dr. MMS, siapa? Kita ada Dr. MMS di sini. Ask to unmute. Adakah mute button ni control by me or what? Okay, tak apa. Kita tak dapat unmute dia. I hope kita boleh give freedom to all the participants. We have 44 participants to freely join the discussion. Maybe Dr. Pramila Krish. Dr. Pramila? You mean the situation about students responding when we are teaching, is it? Yes. When you are doing some reflection. It depends. I'm teaching the master's group. Okay. They are quite okay because a small group and I want it to be interactive from the beginning. I have told them. So they have a lot of questions to ask. So that makes me happy because I can check whether they understand what I've explained. Yeah, it's very important to be interactive. I agree with you, Prof. Okay, good. Because yes, when you teach postgraduate students, they are matured. They know the objective. Why do they join the class? They really want to study. Yeah, but the undergraduate, they are still in a playful age, they still play around, they still talk around, not like the master's student. Yeah, I do agree that. And this assessment in education, it has to be a kind of very systematic assessment. That's why basically when we assess our students, we have to go back to our OBE. In our OBE, first, you already put
list down your program educational objectives. So under your program educational objective, you already says that what do you want your student to be in the next 5 years, or maybe your program learning outcome, you're saying that upon graduation, what they can be. So in order to know whether they can be what you want them to be, you have to assess them. So that is why the assessment, bring in the assessment, and we're talking about how do we assess them. Instead of, you are using paper and pen, as Dr. Nomaris mentioned just now. She said she has quiz, she has test, assignment, final exam, or maybe a case study, So again, those are only a paper and pen. So now, today, I would drive you through on how do we assess them based on their capability. If you refer back to NQF 2.0, MKA already grouped them into, like group 1, you have knowledge and cognitive. Group B, we're talking about ready to work skill. The ready to work skill is where we are supposed to test them more. Because when we're talking about knowledge and cognitive, yes, they can read. And now if you observe the younger generation, I think sometimes they have more input than what we have. Because we refer to the books. And the books normally 2 or 3 years back, behind the time. But if they look into their anti-Google will tell them everything. Like at home, I have 3. One postgraduate and I have 2 undergraduate. When I say something, immediately they will go to anti-Google. And sometimes they challenge my, my statement. So again, we are facing a different kind of generation. Yeah. Now, in assessment, basically is an ongoing process that aims at understanding and improving our students' learning. Yeah, we have many methods and multiple methods, criteria and standard, and we need the evidence. And students also know how and what they can do and what they should understand. So this is merely what assessment is all about. Yeah, assessment is not just like we are collecting data. Who got A's, who got B, C, and failed the subject. No, when we assess the student, like when the doctor assess us on our health condition, like I mentioned earlier, we have to do something. That's why if the student got A, sometimes you receive the A student in the industry when while working. Sometimes this A student, when you ask them to do something, they will say like, do you have the SOP? Do you have the guideline? I said, oh my God, you are supposed to be, you are not supposed to ask me the SOP. You got to be more critical, more innovative, instead of asking me, where is the SOP? Where is the guideline? So again, those days when I was in the industry, I always said, lecturer ni short sendiri. Produce student macam parrot. No. Then, when I joined the industry, then only I understand what education is all about. So, I am here, we are here, try to assist. In fact, I quite heavily involved with KPT and MQA, try to match between the learning and the working. Because whatever we give, sometimes, I believe some of you were from the industry. I'm not very sure about your experience. And as for my experience, I don't use anything that I learned in the school during my working time. I'm not very sure. Anybody, maybe you can raise up your hand. Whoever want to give some comment here. Anybody? Do you really practice what your lecturer or your teacher taught you in school when you are working? For those who are from the industry, maybe after graduation, you work for 1 or 3 years, 1 to 3 years before you join the academic. Any of you? No comment. Any of you? Yes, Dr. Normalis.
Yelah, saya kadang-kadang kalau pelajar pun ada tanya juga kan. Kita akan guna ke apa yang kita belajar ni? Problem statement semua ni. So saya kata kita tak adalah guna exactly the same. Tapi cara pemikiran nak menyampai ke situ tu kita akan guna, saya kata kan. Okay. Contohnya problem statement. Kenapa kena ada problem statement? Supaya you are doing something yang membawa kebaikan. Just not doing something yang saja-saja je nak buat. Boleh, tapi ialah problem statement tu menunjukkan kita melakukan sesuatu ada sebabnya. Yes. Saya cakap tak adalah sama, tapi cara pemikiran tu yang hendak disampaikan. Very good. Yang lain, yang daripada industri lain, ada tak? Anybody? Dr. Nur Ashikin, fresh, tak pernah masuk industri, ada tak yang dah daripada industri? Tak ada. Okay, tak apa. Dia macam ni, sometimes like for example when we are doing writing dekat industri, biasanya kita kalau kita kerja dekat corporate planning, kita akan buat project feasibility studies. Betul macam kata Dr. Nomalis, kita takkan ada problem statement, tetapi dalam project feasibility studies, sebab we are talking about investment, million of dollars investment by the organisation, kita kena wujudkan why do you want to embark into the project, why do you want to choose the project, why do you want to do that project, kenapa kita nak buat. So basically kita tak sebut problem statement, tetapi kita akan tengok dari segi supply and demand. Supply and demand, the demand for that particular product yang kita nak produce, for example. For example, kita nak buat projek surimi, iaitu projek seafood yang dibekukan. Kenapa kita nak buat? We're talking about national food situation, macam mana food tak ada. So itu, tetapi dalam penulisan dia, kita tak pakai, kita dah tak ada dah yang mana student kena come out dengan literature review, student kena come out dengan research method. Itu dah tak ada. What they have to come out is berapa duit nak pakai, macam mana duit nak digunakan, apakah cost, apa return on the investment, what is the gestation period for the investment, berapa lama duit yang organisasi tu invest boleh dapat balik. Itu. So maknanya di sini, bila kita lihat balik, bila kita nak produce student should be able to tailor-made apa yang dia belajar dalam kelas dan apa yang dia kena buat. Jadi kita, itu saya cakap dekat student, saya cakap you jangan ingat you akan pakai semua, you tak pakai semua. You akan guna, macam kata Dr. Nuwalis tadi, you akan guna pakai idea macam mana nak capai. Kalau you mengajar strategic management, macam mana you nak buat SWOT, macam mana you nak buat CPOC, itu je. All the tools you pakai. Cara penulisan tak dipakai. Ya, itu sebabnya bila kita dah dapat data macam kata bell curve tadi, kita kena tengok kenapa ada bell curve ni. Kenapa ada yang gagal, kenapa berlaku keciciran, dan bila dah kita dapat collect all those information about assessment, kita sendiri kena buat self check balik pada kita. Kenapa student kita macam ni? And not only I'm not very sure about your in UKM system macam mana, tapi kalau dekat tempat kami, kalau macam lecturer tu kata dia semua pelajar DA, ada orang lain yang akan audit dia. Kenapa semua pelajar DA? Ya, kalau dia kata semua pelajar dia C, seorang dia dapat B, pun akan kena audit. What's wrong with you? So this information semua akan disimpan dekat BPA. BPA yang akan ambil dan BPA yang akan buat data crunching. Kenapa jadi macam ni? Ya. Now, talking about evaluation, kita tengok kat sini. Ini saya extract daripada buku Alternative Assessment yang mana saya juga salah seorang penulis dalam buku tersebut. Prof Andrea say like, have you evaluated your student? And Mr. T says that yes, I have given them a test last week. I have assessed them on a few topics. And Andrea said, so what is your evaluation? The best. So the puzzle with the question, what
is your evaluation. Apa evaluation? So what is evaluation? So evaluation, when you evaluate your student, evaluation can be by testing, assessing, measure, and also that the last is the evaluation. So those are the differences. Apa itu testing? Testing macam mana? Macam kalau dekat kereta ya, kalau kita buat kereta, kita test. Kita start engine. Kita tengok bunyi engine, kita tengok dia punya RAM, the meter. Sebab apa saya akan pergi kepada kereta? Sebab saya ni lama kerja dalam industri kereta. Itu test. Test. Assessment. Assessment, bila assessment you dah buka. Ya? You buka dia punya bonnet depan, you tengok structure engine kat dalam, you tengok betul tak betul, ini kenapa tak betul, itu assessment. And then measurement. Measurement is you make comparison between your product and other product. Sebab tu kita tengok between 0 to 100 km berapa minit. Tu yang kita akan measure. Kenapa? Based on how many cc. So yang kita buat dalam produk. Tetapi kalau dengan pelajar macam mana? Kalau test tu macam mana test? Macam mana kita test? Apa maksud test di sini? Dr. Noor Shikin, boleh buka tak? Kita ada 53 participants. Kita ada siapa? Siapa ada kat sini? Yes, Abdul Rahim Sirat. Are you here? Mr. Abdul Rahim Sirat, doktor kan ni? Abdul Rahim Sirat. Dr. Abdul Rahim Sirat? Ada ke? Tak ada. Dr. Aida Syafina? Kenapa tak ada orang Dr. Namadis? Macam Itulah saya rasa urus dia dah settingkan semua boleh unmute sendiri. Dr. Aida Syafina? Nak kena ada interaktif sikit. Kalau student pun nak kena interaktif, tak interaktif dah mengantuk dah ni student ni. Kan? Itulah. Tak ada respon. Okey, tak apa. Hopefully they can open the yes. Apa tu? Ustaz Rahim. Dohi. Yes, Dohi. Dr. Dohi? Dah hilang dah pula. Tak ada dah. Okey, tak apalah. So now testing is ya Dr. Dohi. Assalamualaikum. Dr. Dohi? Agaknya dia tak dengar saya bercakap pun. Tak apa. Kita teruskan. Testing. What do you understand of testing, Dr. Nuwalis? Sebab ini tak boleh tak? Boleh tak? Okey. Apa soalan tadi tentang testing? Yes, kita ada 4 ya. Kita ada a few different type of bila kita nak evaluate student lah. Kita ada testing, kita ada assessment, kita ada measurement, kita ada evaluation. What do you see testing or what do you understand about testing? Tadi evaluation tu adalah yang merangkumi 3 tu lah kan? Yes, evaluation covers testing, assessment and measurement. Yes, So, sekarang nak tahu tentang testing. Yes. So, maksudnya the difference between testing, assessment and measurement lah. Yes. Testing ni kalau measure dengan testing tu, measure kita ukur sejauh mana kan? Yes. Kalau testing ni mampu atau tidak melakukannya? Mampu atau tidak melakukannya ya. Kalau dalam production, kalau product testing, kita repeat by random. Testing kita tak test semua. Dia meet the spec or not? Yes, kita beat by random. So maknanya testing ni macam kita buat reflection dalam kelas. Ada macam sampel lah.
Yes, macam dalam kelas kadang-kadang kalau you perasan when you teach a student, you pick up one topic, at the end of the topic tu kan dia ada soalan-soalan after the topic. Nak tengok faham ke tidak apa yang dia Yes, ajar you tu. normally ask them to go back or you ask them to do in the class about that particular topic. So that is testing. You test them, but testing normally kita tak bagi markah. Oh. Testing tak bagi markah. Testing sebenarnya kita test kita, bukan test student tau. Testing kita punya penyampaian sampai ke tidak. Yes, that is testing. So sebab bila saya pergi tengok dokumen PA table 4, I think you are familiar kan? Test, evaluation test. Saya cakap you test apa? Kalau saya tengok kalau dekat kilang, kalau if you produce 100 produk, kita test pick by random. Maybe kita test 5. Sebab apa kita nak tengok that production line tu, if anything goes wrong with the production line ke tidak. Sama juga dengan pelajar. It's the same thing with your student. Kita nak tengok sama ada student kita dapat ke tidak. So dalam testing ni, kita kena pick by random. So kita suruh dia orang hantar assignment ataupun exercise. Kita tak mark semua. Kalau mark semua mati. You ada 150 student, you nak mark 150 mati. So you just tarik by random. And that one you tak bagi markah. Tak bagi markah sebab kita menilai diri pengajaran, bukan pembelajaran. Kita nilai testing tu. Yes. So bila you tarik by random, katalah you ada 150 student, you tarik 15 sampel. Tarik by random, dia hantar by random kan. You pick up by random, you tengok. Okay. Dalam pada 15 itu, kalau semua dalam 15 you ada 12 ya, yang menjawab menjawab apa yang kita nak. It shows that okay, for that particular topic, you are fine. Then the same thing. So you nak tengok the main thing dekat topik tu, you kan ada topik learning outcome TLO, itu biasanya you akan test. You nak test student you sama ada TLO yang you bagi itu capai ke tidak. Sebab TLO yang you akan map balik kepada CLO, course learning outcome. So every each subject you akan ada course learning outcome, right? Dan dalam course tu you akan ada topik by topik for the 14 week yang you mengajar tu. Dan apa you buat? You akan test. You test your student. You test student sebab you nak tahu you punya performance. Kalau katalah you mengajar topik 1, 2, 3, 4, okay. Masuk topik 5, student dah tak boleh jawab. Ini biasa berlaku macam student-student yang buat statistik. Sama student engineering. Dia cakap, dia tak faham lah lecturer ni mengajar apa. So you nak tahu dia orang faham tak faham. You tarik you punya TLO, topik learning outcome. You test dia orang. Kalau dia tak boleh buat, maknanya you have to repeat. You have to be sure that sampai dia student you boleh apa orang kata conquer that subject. Itu maksudnya test. When we talk about assessment, you akan assess semua. That's why assessment you ada formative dengan summative. Kita tak ada formative test. Kita ada formative assessment and summative assessment. So dalam assessment itulah yang saya akan bawa nanti type of assessment yang you boleh guna pakai untuk formative dan summative. Ya, biasanya test ni kita pick by random sebab kita nak self check diri kita sama ada kita memberi pendidikan ataupun pengajaran yang tepat, yang sesuai for that particular CLO yang kita dah tetapkan. Okey, maksudnya di sini sebelum kita uji pelajar tu kemampuan mereka, kita kena uji penyampaian itu sampai ke tidak. Yes, exactly. Okey, maksudnya pensyarah lah yang diuji sebenarnya. Ya, tapi kita test dia sebab kita nak tengok aku ngajar hari ni budak-budak ni faham ke tidak, macam tidur dalam kelas. Jadi kita tak tahu. So macam mana kita nak tahu? Kita bagi dia test. And normally test, jangan bagi test yang terlampau rumit. Test yang boleh mencapai topik learning outcome. Katalah topik macam saya mengajar warehousing. Kan, warehousing. Kata topik pertama introduction to warehousing. Type of warehouse. Warehouse, public warehouse, private warehouse, jenis-jenis warehouse. Macam-macam lah. Bonded lah, apalah. So saya akan bagi a simple one.
Okay, kita ada 10 to 20 minit. Now saya nak you tulis jenis-jenis gudang yang dibahagi dua daripada public, gudang public dan gudang private. For example, 10 minit saja. Bubuh atas satu kertas kecil. Tulis, dia submit. So bila dia submit, saya balik rumah, saya akan pick up by random. Kalaulah daripada 10 yang saya pick up tu 8 yang merapu-meraban, maksudnya habis budak-budak yang tak faham apa pun warehouse. Apa itu gudang. Then the next day, saya kena fikir macam mana saya nak fahamkan dia berkaitan dengan gudang. Perlukah saya bagi dia video? Perlukah saya buat field trip, bawa dia pergi masuk gudang, tengok gudang, so that they come back, dia boleh explain. Itu sebabnya kita test dia. Then at the end, maybe saya nak buat midterm assessment ya. Kita selalu midterm test. Dia kata janganlah kata test, assessment lah. Kita kena faham tu, meaning tu. So kita buat midterm exam ataupun midterm assessment. Then baru kita garap semua apa yang kita belajar. Ataupun saya nak tengok dari segi psikomotor. Saya suruh dia present. Okay, can you present? How do you arrange your goods in the warehouse? Saya akan tengoklah barang besar di bawah atau barang besar di atas. So dia akan tunjuk. So maknanya di sana student should be able to display the knowledge. So display the knowledge tu saya suruh dia buat MOOC ke, saya suruh dia buatlah presentation ke, not necessarily kita suruh dia tulis. Kalau kita suruh dia buat, maknanya kita bagi peralatan yang mana dia buat. Maknanya kita test on dia psikomotor. Sebab bila kita lihat dari segi assessment, kita cuma tertumpu kepada kognitif. Ya, assessment banyak menumpu kepada kognitif. So sekarang ni kita nak pergi kepada alternative assessment di mana kita kurangkan kognitif, kita increase psikomotor dan juga affective. Ya, ataupun affection. Ya. Prof, boleh saya mencelah? Nak tanya Boleh ya. soalan. Saya lekas dari satu koridor dengan Dr. Malis ni. Saya nak tanya, maksudnya di sini untuk testing tu lebih kepada melihat kepada effectiveness of our teaching lah in a smaller pockets. And then later on, based on those feedback, kita improve ourselves in terms of our delivery. And then lepas tu baru kita assess later on. Yes, betul Dr. Kas. Betul. Itu cara yang terbaik. Tetapi in practical, bila kita pergi audit, ya saya banyak audit. Saya baru habis 3 audit ni, bulan 3 ni pun dah 3. Saya selalu pergi kepada assessment, student assessment ya. And sometimes I feel like, it's so unfair to the student. It's so unfair. Bila saya interview pensyarah, saya cakap okay for this topic macam mana you buat bla bla bla. Oh saya buat test, saya buat quiz, saya buat presentation. Saya cakap ya Allah banyaknya, you test dia. You nak tahu apa sebenarnya? I tanya dia. What do you want to know about? I mean when you teach this student, you mesti ada you punya course learning outcome kan? Course learning outcome yang you letak in your table 4, you cakap okay. Sekarang MQA kata kalau 3 kredit the maximum CRO you letak 4 sebab senang nak buat penjajaran. Now, for example, mata pelajaran marketing, for example student should be able to conduct market segmentation, for example. Now, you mengajar, student first of all, market segmentation pun student tak faham lagi. Apa benda segmentation? Sebenarnya segmentation you talking about demografi, age, gender, preference kan. Tapi student tak tahu benda tu. Dan cikgu ni tak pernah check pun sama ada student tu faham ke tidak. Tiba-tiba bagi kertas soalan, bagi senario, okay, describe how do you segment your customer and then group your customer based on the segment. You rasa kalaulah student yang tak faham, apa dia hantar balik? Saya tengok ada yang hantar balik dia lukis bintang, ada yang lukis kotak-kotak. Saya kata, ni sebelum you bagi buat assessment, you test tak dia orang? Dia kata, ni test lah. Test is part of the assessment. Saya cakap salah. You kena test dia faham tak faham dulu. Ni dia tak faham apa, you turut assess. That's why lah student tu tak boleh jawab.
Itu betul lah Dr. Kas, apa yang cakap itu yang kita kena buat dulu. That's why every topic kalau kita ambil buku-buku, tak kira lah buku Wiley ke Pearson ke apa dipakai. Apa buku sajalah, buku rujukan. Kat belakang tu kan ada soalan-soalan latihan tu. Those question is for you to test them, whether they understand or not. Tapi bila you buat test, you jangan bagi dia buat balik. You faham tak? Kalau you buat test, you bagi dia buat balik, dia akan copy jawapan. Dia tak faham. Kita buat test ni, kita nak tengok dia faham ke tidak. Tapi kalau you bagi test, dia buat balik, okey, ni soalan ni test, besok submit. Habis memang semua 100%. Memang you akan dapat tiang bendera lah. Memang memang kena kosong, macam dia tak boleh refer mana-mana lah. Apa yang ada dalam kepala dia kena keluarkan balik. Yes, betul. Exactly. Apa yang dia faham hari itu, dia kena keluarkan balik. Ataupun kita panggil reflection lah. Kalau macam dekat UPM macam Dr. siapa ni, Dr. Wan Zuhani, siapa dia banyak guna Padlet semua sebagai, you boleh guna Padlet, you boleh guna Kahoot, you boleh guna macam-macam as a reflection. Itu bukan as assessment, untuk testing. You buat quiz dalam kelas macam Kahoot, macam Kahoot tu bagus sebab bila you submit je, bila dia submit, dia boleh nampak percentage yang jawab betul dan percentage yang jawab salah. That is your exercise to test whether student able to grasp all the information you bagi. Kita ada pertanyaan dari peserta. Boleh on mic ya, Dr. Sazlina. Ya, Dr. Sazlina. Boleh on mic kan? Dr. Sazlina? Sebab tadi ada ni ada hand raise hand. Kalau ada pertanyaan ada? Tak ada? Ada tak? Siapa? Kalau tak ada tak apalah. Kalau ada just on mic sajalah. Okay, just on mic, raise up dan your terus hand. cakap, Then you can ask questions. Sebab kita nak interaktif. Kalau ada benda yang you nak tanya saya, you nak clarify, you boleh clarify terus dengan saya kan. Okay, so now kita move on lagi pada next. Okay, now terminologis. Terminologis may be used throughout. Ini untuk yang buku yang kita guna. Kita ada strategi, kita ada teknik, and kita ada tool. What are your strategy in your assessment? Sebab dalam assessment pun kena ada strategi. Sebab itulah macam kalau I'm not very sure your practice, but kalau kita dekat UPNM, kalau seseorang itu diberi jawatan pentadbiran ni macam saya, kami mengajar cuma 3 kredit. Dan we have to, sebab apa? Sebagai pengajar ya, kita bukan saja kita pergi masuk kelas mengajar. Setiap kali sebelum kita ke kelas, kita kena get ourselves ready dengan apa yang kita nak ajar. And then kita kena get ourselves ready dengan apa yang kita nak nilai daripada pelajar kita. So di sini we're talking about strategy. So strategy in assessment relates to the various way for assessment to be conducted. Macam saya, pelajar-pelajar saya biasanya bila dia keluar, dia perlukan lebih praktikal. Sebab bila kita kena tengok balik, kita hasilkan pelajar yang macam mana. Sebab tu kita punya PO, to produce siapa. Bila saya kata saya nak produce logistician. Logistician maknanya pekerja-pekerja dalam bidang logistik. Bila dia bekerja dalam bidang logistik, dia banyak praktikal. Memang banyak praktikal. So kita tak boleh mengajar dia membaca, menghafal dan menulis. Tak boleh. Kita kena banyak bagi dekat dia teknik, video, bawa pergi buat lawatan, bawa guest speaker untuk share dengan diorang. So strategi saya di sini, dari segi penyampaian, saya cuma mungkin 50% penyampaian saya melalui kelas. Maybe another 20% melalui saya gunakan video. Ataupun another 30% share best practices daripada industri. So this is my strategy. So macam mana teknik saya nak buat? Teknik mungkin saya buat selang-selang. 1 minggu saya mengajar teori, and then the next minggu tu saya akan mungkin bawa dia orang pergi melawat ataupun saya
share video-video berkaitan dengan apa yang dia belajar. Dan tools saya biasalah, kita boleh guna video, kita boleh guna guest speaker, kita boleh apa ni orang kata buatkan mock ataupun kita adakan lab macam dekat sini saya dalam proses nak wujudkan lab warehouse ya. Maksudnya itu caranya bila kita nak menyampaikan kepada pelajar. So bila kita dah bagi semua ni, kita kena assess dia at the end tu whether dia boleh capai ke tidak. Contoh macam semalam saya baru je minta sistem warehouse dengan inventory. So that pelajar akan duduk dekat komputer, that is how I test them. I akan bagi list of product for them to do picking and packing, for example. So they will just work like a normal worker in the warehouse. They go to the counter, they key in the part, they know where are the location, go, they pick and they go and pack the product accordingly. Itu maksudnya di sini. Okay, saya pergi seterusnya ya. Now, testing. Apa test ni? Kalau Carrington dia kata a test is a sample of behavior of product. Ingat tak saya cakap awal tadi? It's just a sample. So saya lebih teruja ataupun saya embrace apa yang dikatakan oleh Carrington. Ya, so kita ambil sample of behavior, a product, answer or performance from a particular domain. So di sini sampel yang saya ambil ialah pelajar saya. Bila saya mengajar, saya akan ambil beberapa sampel, saya nak test tengok sama ada sampel ni melepasi QC ke tidak. Sebab kalau kita dalam production pun QC takkan test semua produk. Dia ambil sampel saja. And then kalau kita tengok Hughes dia kata it's a systematic method of eliciting performance which is intended to be based for some sort of decision making. So maknanya dia kata an approach where do you test the performance that is intended to be the basis for decision making. Decision making in this case pada saya is whether to move on or not. Saya akan test sampel tu, saya tengok dalam kelas ni ada 30, 20 tak faham ni. So maknanya I cannot move on to the next topic. I will take one step back and I will go back to the class. I can tell you. Okay, yang ni apa yang tak faham? Ni kenapa you tak faham? Then I'll make sure I'll ask each of them to answer spontaneously. Tanya. So kalau dia jawab bukan macam ni, maksud dia begini. Kita kena make sure that kita clear dengan dia, clarify. Sebab kita tak nak dia dapat wrong information. Kadang-kadang dia rasa dia faham, tapi dia faham cara yang lain. Yeah? So we have to clarify. So itu maksudnya testing. And kalau kita tengok Baxter kata testing is generally concerned with turning performance into numbers. Ini saya nampak ramai yang embrace Baxter. Yeah? Dia nak tengok performance tu sebab dia nak KPI dia naik. Saya sebenarnya okey lah, Baxter dah buat research semua, kita accept dia punya findings, tapi whether we agree with him or not is up to us. But for me, saya rasa no, I'm not looking into that performance to generate my numbers. Yeah? Tak nak orang kata Prof Rozita tu kan, dia punya kelas kalau ni memang student ni cemerlang tau. Dia dapat bell curve, A plus, lepas tu dia punya peak dia will be B plus, dia dia punya peak A minus dengan B plus. So maknanya saya cemerlang gila, tetapi macam mana? Betul tak pencapaian saya itu dengan cara pengajaran saya? Kadang-kadang benda ni yang saya takut. When people so concerned about bell curve, saya jadi takut. Yeah? Sebab this is a normal life. Itu bukan hidup dalam robot yang kita boleh programkan dia untuk dapat bell curve. Tak boleh. And then kita tengok apa in 2002, McCann says that a test will predict performance level. And the learner will somehow reconstruct its parts in meaningful situation when necessary. Dia dah garapkan semua.
test ni sebenarnya kita nak predict level of performance. Siapa punya performance? Kita punya performance. Whether we are producing the right candidate or the right product. So this is what do we mean by test, yeah? And tengok the next one. Okay. Why do we do testing? Purpose of testing. Okay, number one, yeah, as we can see here, to motivate learners to review or consolidate material. Ya, kita nak motivate dia. Kadang-kadang saya perasan ya, student suka kalau you tanya soalan. And then please, tanya soalan, jangan pick your favorite student sahaja. You demotivate the rest. And then you kalau tengok yang duduk kat belakang, yang monyok, yang tak angkat muka, you tak tanya. Actually, you kena tanya yang tu. You kena make them feel appreciated. Feel orang kata keberadaan. You kadang-kadang student ni ada yang introvert dengan extrovert. Kita kena faham ya. Ada yang rasa rendah diri. So you kena naikkan dia. Kalau you asyik tanya yang duduk depan, biasalah. Yang cerdik dia akan berebut nak duduk di depan. Itu normal. I'm not very sure. Based on my experience, student yang normally cuk tempat di depan, inilah yang brilliant sebenarnya. Tapi you tak boleh fokus kepada yang brilliant saja. When you try to do some testing dalam kelas, ya, you kena pick yang kat belakang. Yang nampak very remote, very quiet, very silent, dia pemalu, that one you kena pick. Sebab mungkin ada isu rendah diri dekat sana. Mungkin dia tak perform sebelum ni. And our task is to make him or her perform in our class. So dalam kelas kita kalau boleh kita nak naikkan semua. Bell curve kita anjakkan ke sebelah kiri. Jangan bell curve ke sebelah kanan. Bila you buat draft. Yeah. So saya tahu ada lecturer yang suka orang kata apa labelkan pelajar, ini geng-geng ni geng pemalas, ini geng-geng nakal, ini geng masuk lambat. Tapi kalau kita sendiri, kita moldkan diri kita dulu, student akan masuk cepat dan student akan berebut nak duduk depan. And for your information, dekat UPNM, kita very strict on attendance, ya, attendance, class attendance. Kena masuk sistem lah, macam-macam lah. I told my student, pada dalam sistem, I akan mark you all semua datang. You don't worry. Sebab apa? I tak nak ada sampah dalam kelas. If you think you do not want to learn, you don't come. You don't disturb me. I tak apa, I boleh ajar. Even though only 5 of you. Tapi tak apa, you try my class for 2 weeks. Kalau you rasa you boring sangat, then it's okay. It's up to you. So saya test untuk 2 minggu. So dalam 2 minggu tu, saya kena buat marketing diri saya. Penyampaian saya. Cara saya berinteract dengan student, ambil hati student. Then I bet you, kalau you buat that kind of agreement at the beginning of the class, you tak payah nak kecoh lah yang student tak masuk kelas. They will come to your class because they want to learn. They know they want to learn. Yeah, so not to worry about that. Now, second one, inform learners and educators of the strength and weakness of the process. Ini kita nak tengok. Testing ni sebenarnya, kita nak tengok weakness and strength. First, we have to reflect ourselves. Kita tengok cermin diri kita dulu. Kat mana my weakness when I conduct the class? Am I too loud? Am I too fast? Or maybe my material is not good enough? Itu kita punya reflection. Then only kita assess kita punya student. Ya. Yeah? Seterusnya bila kita dah buat reflection, sebenarnya reflection kena buat tiap-tiap kali. Especially on your first class. Sebelum student balik, saya tak tahu berapa lecturer yang akan buat survey ya. Tak kisah you survey, you pakai Google Form, pakai handphone, tak apa. Ask student about yourself. Do you like my way of teaching? Do you like me? Janganlah tanya am I pretty or not. Mesti dia kata you pretty lah all the time. Sebab dia nak mark. Okay. Do you think is the notes given easy to understand? Ya, sometimes kita punya notes ni sebab kita ambil daripada buku, sentences is too bombastic, verb pun dia tak faham, knowing some of the student now they are not very, apa orang kata,
They might have A English during SPM, but they may not be graded A when you really assess them. Itu I boleh cakap. Ada yang A+, tapi bila you tanya, bila dia buat ayat, tunggal langgang. Jadi, you kena tanya. So, maknanya bila kita buat nota, kita bagi dia orang slide ke, use the simplest sentences yang boleh. So, maknanya, dia bukan tercari-cari, terpaksa buka makcik Google nak faham apa yang kita sampaikan. Yeah? So, you encourage dekat sana. So, maknanya, bila first class you dah buat reflection, you tanya dia orang berkaitan cara pengajaran you, then you improve. And I bet you student like it sebab bila lagi student kata dia nak merasa nak nilai pensyarah dia kan. Jangan buat student evaluation at the end of the class bila dah final exam, tak payah. First class ya, cuba kita buat sendiri. Saya tahu universiti akan buat student evaluation on the lecturer at the end of the semester. Tak guna dah. Budak tu kalau dah rosak lah kepala otak dia. Kita kena buat daripada awal. Buat satu form, you upload form tu dalam you punya Google Form, you just shoot saja masa dia masuk kelas. Then you boleh nampak mungkin cara pengajaran kita, mungkin ada lecturer tu menghadap whiteboard je tak pusing-pusing. Ataupun ada lecturer tu baca slide je sampai student kata, kalau nak baca slide ni tak payah masuk kelas lah. Saya pun boleh baca slide. Macam tu. So kita kena assess. Yeah. Next is guide the planning development of the ongoing teaching process. Yeah. And you kena, bila you dah buat testing, you test macam ni, you boleh tengok how do we develop further. Sebab mengubah you punya content, topik tu tak ada masalah. Yeah. MQA tak marah. MQA cuma tak nak you ubah CLO. Tapi to meet to that CLO, you ubah sedikit TLO, tak di issue. Sebab itu dalaman. Itu dalam you punya file pengajaran. Ya, file pengajaran bila dia ambil as long as you are aligned dengan you punya main file, CLO dan PLO. Yeah. And then create a sense of accomplishment and determine if objective or your outcome have been achieved. So sebab tu kita buat testing ni basically nak test kita sama ada kita tengok kita dapat capai tak outcome yang kita dah nyatakan. Outcome tu CLO ialah sumpah kita kepada pelajar tau. Don't take it lightly. Outcome is basically kita punya janji-janji kepada pelajar. At the end of this course, you should be able to do what? Tetapi sekiranya at the end of this course, students cannot do any of the CLO, itu adalah dosa besar kita. Jangan ingat pensyarah tak ada dosa tau. Kita berdosa. Sebab kita dah janji dengan dia 4 statement. Itu sebab saya selalu cakap dekat pensyarah, you ni seronok sangat letak CLO 6, 7, 8. Capai ke tidak? You tahu tak you berdosa yang you tak capai? Sebab itu janji you pada pelajar. So, minimalkan kepada 3 dan 4. Dan make sure, walaupun 3 atau 4 tetapi dia mantap. Kita make sure kita capai semua kita punya course learning outcome. Di mana kita nak tahu sama dia capai? Bila kita buat assessment. Bila kita assess student, jangan suruh dia tulis sahaja. Sebab bila you tulis, you guna paper and pen, meaning that you suruh dia balik, remembering, and then they will like menghafal, balik semula, dia tulis balik apa yang kita cakap. That's why kalau you tengok slide-slide, kalau you bagi slide yang simple, just a point form, they will have to write down apa yang dia faham. So at the end of the class, you test dia reflection. Then you boleh tahu. Then you boleh determine sama ada for that particular 2-3 topik tu, you punya learning outcome tercapai ke tidak. Itu dia berkait rapat ya antara assessment dengan pencapaian learning outcome. Ya. Okey, ada soalan tak? Saya ni kalau dah bercakap, tak tahu nak berhenti. Nanti you bagi saya 1 jam, 2 jam pun tak cukup. Cakap tak habis. Okey, ada lagi soalan? Ada siapa-siapa, please? Boleh on ada mic. Yes, Prof, yes.
Yes, Kas Dr. lagi Kas. sekali ya. Ya, My normal practice kat dalam for every lesson lah what I normally do, but I think can be improved lah. Ya. Every time diorang come to my class and then at the end of the lesson they will have to evaluate their knowledge regarding this topic, macam Likert scale lah. Before entering this lecture, dia akan rate lah macam 3 ke, and then at the end of the lecture 7, 8 macam tu lah. With regard Okay. to that's what I normally did in class lah. Okay. So when you do this, do you share with your friend? This is a very good practice, Dr. Kas, because is bila dia normally student akan be frank dengan kita, and normally lah, I mean dia akan bagi tahu sama ada dia faham atau dia tak faham. Dan cumanya student kadang-kadang student ni dia takut nak berterus terang. Dia selalu cakap, nanti kalau kami cakap apa-apa lecturer bagi markah sikit. Kan? So Dr. Kas, macam mana you atasi masalah itu? Dia tak bagi nama kat you ke macam mana bila you buat? Tak, dia kena bagi nama lah because it's Google form kan. Jadi they have to rate. But in the class I always emphasize on the fact that it's okay to make mistakes. We are here to help you. Macam itulah. Tak nak lah macam very intimidating punya environment. So that they can be frank lah. That's my approach. Itu je lah nak kongsi. Very good Dr. Kas. Because kalau you open up to them, student bila kita dah open up, dia lebih pun kata kita boleh we can gain them. Kita boleh orang kata dia ada trust dengan kita. This is a very good exercise ya. Bila you buat a simple survey on before and after the class. But do you conduct the test as well, Dr. Kas? Test tu lebih kepada orally lah. Macam orally. You tanyalah. Yes. By random you tanya diorang ya. Yes. Okay. That's good. Oral pun tak apa. Not necessarily you nak kena come up with the soalan dalam kertas. That's good. Very good. Yeah. Very good. Itulah yang kita nak lihat lah. Dr. Kas, you dah berapa lama mengajar? Lama dah. Daripada 1997. Oi, lama. Okey. Ini pengalaman banyak ni. Orang lama ni. Kan? Orang lama lagi banyaklah mengajar. Lagi banyak bertemu dengan kerenah belajarnya. Still learning insyaAllah. Very good. Now we're talking about what is basically the assessment. Yeah. Based on a collection of information about what learners know and what they are able to do. What they can do, what they know and what they can do. So this is assessment. So di sini tadi kita cakap testing, sekarang assessment ya. Assessment is testing kita nak reflect. Assessment ni kita nak tengok student kita. Baru kita tengok student. Yes. Dah nak habis ni. Kita tengok ni student ni apa dah jadi dengan budak-budak ni. Dah satu semester 14 minggu ni menghadap aku ni 1 minggu 3 jam ni. Maknanya selepas kita dah sempurnakan tanggungjawab menyampaikan ilmu tu, kita uji diorang pula. Yes, kita uji diorang. Now, interaction, nature, diagnostic and goal dalam assessment ni kita tengok 4 perkara ni. When we talk about interaction, we are talking about we seek to understand what they have achieved. Kita interact dengan dia macam Dr. Kazriati buat tadi, bagus. Maknanya itu interaction, ya. And then kalau kita nak menyukat, sebab assessment kita kena sukat. Kalau test tadi kita kena tahu dia dapat ke tak dapat. Dalam assessment you kena sukat sebab assessment ni part of diagnostic. So di situlah datangnya kita guna pembaris, kita guna ruler, kita guna percentage. Ya, kita kena sukat dalam assessment. Now the nature of assessment may be descriptive or judgmental. Descriptive ni describe, judgmental ni macam aku tengok budak ni macam tak boleh je. Itu kind of assessment. So macam mana assessment nature assessment? Kita suruh dia buat public speaking kat depan. Kan? Public speaking basically I cannot say, some people say is descriptive, but I think public speaking more toward judgment.
Sometimes you akan tengok dia punya posture, you tengok dia punya eye to eye contact, you tengok dia punya how they interact dengan audience, ya. Public speaking is part of you punya assessment. You can use public speaking as assessment, ya. And then diagnostic. Assessment pun kita gunakan sebagai diagnostic. Is to help learner to diagnose problem and improve quality of subsequent learning. Bila kita buat midterm assessment, kan, kita buat midterm, that is part of your diagnosis. You nak diagnose dia. That's why markah-markah formative assessment kita kena bagi tahu dekat pelajar. Kita kena bagi tahu. And isu sekarang penyakit juga dekat tempat saya pun. Pensyarah tak share dengan pelajar carry marks. Kalau ada sistem senang, macam yelah kita kat sini sistem pun kaput lagi. Pensyarah tak share. So kadang-kadang yelah student akan post lah. Student akan complain. Kenapa dia tak tahu carry mark. And then basically kita pernah jadi student. Kita pun nak tahu carry mark kita sebab katalah carry mark kita baru 30 over 60. So you have to at least final exam you kena score 100%. Then only you can have at least kalau 70 tu dah what? B. Kan? So to be fair to the student, every time kita kena pulangkan. Saya ada satu question kat sini. Okay, Dr. Valen, in the pandemic period, interaction between lecturer and student become dull and it is a real shortcoming to all of us. Yes, Doctor. I agree with you, totally agree 100%. During the pandemic, the interaction between us and the student, dull, boring, maybe there's no interaction at all. And some students, they just on the video, they just on the computer, but they don't know where they are. So in a way, when you have this kind of situation, if you only have few students, you can ask them to switch on the computer and you have to come up with something very interesting for them. Do you know what do they like most, student? Kalau guna komputer, apa dia paling suka? Dia tak suka saya cakap bebel macam ni. Dia akan on saja, dia akan tutup dia punya video. Saya nampak dia macam ada lah, tapi video tertutup tau. But dia somewhere else. Mungkin dia atas katil, mungkin dia sedang tidur tapi video on. Attendance macam ada lah. Komputernya ada attendance, jasad jiwanya tak ada. So how do we do it? How do we make it more attractive? Now, in my case, sometimes what I would do, I know that they will just go and sleep. I akan pasang video. Suruh dia tengok video. Lepas tu dia kena describe balik. Dia kena explain. Dia kena explain balik apa yang dia belajar daripada video. Sebab kalau dengan cara begitu, we make them sit in front of the computer, learn what we are supposed to teach them, and be sure that whatever video yang kita upload supposed to be related to our topic, and ask them to discuss. Jangan bagi dia jawab soalan online because they will share the answer among themselves. Spontaneously ask them to, macam ni lah dalam chat, suruh dia jawab dalam chat. I mean that is one way lah. Tapi kita jangan bagi dia boring lah. Kalau dia boring lagi, memang budak-budak ni susah nak ambil hati ni. Okay, we have another question from Dr. Rusliza Murni. The good thing sebab UKM folio kita boleh set untuk student tahu marks mereka lepas ambil quiz. So this should take an issue of information. Yes, good. You have the system, yeah. You have the system where student can access. Then that is good. So that student will be ready for the exam, for the final exam. They know. Student ni dia dah pandai tau. Dia dah calculate. I sebenarnya before this, I tak tahu macam mana. But when I have my children dalam kelas, dia sama dia akan bincang, I punya carry mark 40.
how much should I get to get A? Dia dah ada target dia. Yes, Rusliza. Dah nampak dia tadi. They should set the target. Dia dah tahu target. Sebab dia kata, okay, semua student nak A lah. Cuma kalau dah dapat 30 tu tak boleh lah nak sampai A lah. Dia kena struggle terlebih-lebih lah. Unless, you tahu tak student boleh baiki markah? Do you practice that? Dekat UKM? Dia terpulang pada pensyarah rasanya. Kan, yes. Unless kalau student tu very particular, dia memang nak score A, memang dia kata, ma'am, saya tak nak. Exam ni boleh tak? Kita ni saya nak buat exam lagi sekali. Kita benarkan. Kita boleh benarkan. It's up to the pensyarah. Tapi adakah tu terhad pada satu pelajar saja ke atau? Tak, it's up to them. It's up to them. Kalau dia rasa dia, mungkin hari dia ambil exam tu dia demam, dia tak boleh jawab dengan betul, dia kata saya nak ambil semula. Then kita set another question lah. Sebab apa? Kita sebenarnya kita test dia pun, bukan kita nak hukum dia. Kita test dia, kita nak tahu dia faham, dia dapat berapa, dia dapat banyak mana. Sebab itu saya lebih suka sistem yang mana pass fail. Kita tak ada grading. Jadi tak ada inferior among the student. Cumanya kalau sistem pass fail tu, kita tak tahu dia punya tahap paling bawah, sederhana atau paling cemerlang kan, itu kita tahu. Okey, ada apa persoalan lagi? Tak ada. Okey, so kita move on. Kita tengok the next one. Function of assessment. Kita ada 3. Assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. Okey, kalau of learning ni, assessment of learning ni final exam score lah. Kita tengok the output of the assessment usually is in the form of score or grade. Ini of assessment. Kalau assessment for learning is feedback being embedded during teaching and learning to improve instructional strategy. It is a formative assessment. Yeah. Sometimes we do have oral, sometimes we do have written feedback to the learner after their presentation. And assessment as learning is ongoing self-assessment by learner to monitor their own learning, to reflect on their learning or making adjustment for deeper understanding. Example, writing reflective entries into their journal. Ini yang sebab kita duk suruh student buat folio, ya. Part of this one is assessment as learning. So now, there's one kind of macam, okay, pernah tak you dengar yang ada statement mengatakan it's not good to mark or to assess your student with the red pen? Red reflect back. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar lagi. Tak pernah. Siapa pernah dengar? Yes, I personally do not like red pens. Yes, you personally do not. You don't like it, right? Yep. Okay. Saya sebenarnya, to be frank, I do have a kindergarten. So nak buka kindergarten, you kena go through early childhood education punya khusus, ya. One of my lecturer during that, he said, he is a he, dia kata, do you know not the red is prohibited for the children. Dia cakap, why? Because when children see red, they see apples. When children see red, they see fruits. But when you give red on the marking, they see a punishment. So okay. So since then, when marking, I guna hijau. Sebab biru dengan black, I used to write. So I guna hijau. So Dr. Kas, memang kita sejiwa. Kita jangan guna red in marking. Because student nampak, nak pula pangkah. Pangkah, ya. Yes, back in school, teachers always use red pen to mark. Because masa tu, stabilo ke, pilot ke, dia cuma boleh buat colour merah, biru, hitam. So kalau hitam untuk sign, biru untuk tulis buku laporan pengajaran, merah untuk marking. I rasa lah, I'm not very sure.
Yeah. So di sini bila kita saya kat mana tadi talking about colour saya lebih suka guna colour hijau. Yang satu lagi, masa saya belajar di sana, kalau student tu salah jangan letak pangkah. Jangan, don't cross. You just mark with the right, at the right answer. At the wrong answer, you jangan pangkah besar-besar. Saya pernah tampak orang ink merah dekat saya rasa pakai marker pen kot. The whole page dia cross. You just imagine betapa retaknya hati bila pelajar terima cross sebesar-besar satu muka surat pakai marker pen. Yeah, so di sini kita kena main psikologi juga dengan student. Masa saya ambil kursus itu, ini saya ambil franchise Citra. Dia guna konsep capable, C-A-P-A-B-L-E. Kalau kata kita buat student assessment, kita bagi test dekat student, walaupun budak 6 tahun kita dah bagi test, macam matematik ke apa, jawapan tu kita letak dekat board, kita minta student tu sendiri pergi mark jawapan dia. Sekiranya dia salah, kita minta student tu catat apa jawapan yang betul. Apa jawapan yang betul. Ya, so maknanya di sana student akan tahu kenapa dia buat salah. Dan ini adalah yang betul. Okey, saya ada daripada Dr. Vanita. If tak cross, the student can cheat too. They can erase and rewrite correct answer and claim we didn't mark betul pula. Okay, kalau macam tu, ini you are talking about what, Doctor? Are you talking about multiple MCQ, multiple choice question, or essay question? It can be essay question or anything like in general, like usually sekarang kita buat online, exam semua online, tapi dulu-dulu tu kan paper based kan. So kalau paper based, masa dekat sekolah pun saya pernah tengok ada student buat macam ni. Bila cikgu, ini saya cakap pasal zaman sekolah bila cikgu tak tanda tu kan, so apa dia buat? Dia akan padam, dia letak jawapan betul, kata saya dah letak jawapan betul. Cikgu lupa tanda, dia dapatlah markah lebih. So itulah biasanya cikgu-cikgu kat sekolah, sebab that's how I learn how to teach. I mean, my first teaching was always from the school, like learning how our teachers used to teach us back then. Back then it was very straightforward, very orthodox, very, how should I say, old school method. Sekarang je yang ada online lah, computer lah, semua ni. So my mind is always like still goes back to the schooling days back then, but I know I need to keep up with the current, current trend as well. So yeah, I feel like cheating dulu main cheating pun senang juga. Kalau kita tak kalau cikgu tak buat benda-benda macam ni memang senang cheating. Sekarang online lagilah dia orang cheating pun saya mata pun tak nampak. So I don't know. Sorry. Okay. Just mumbling. I'm just mumbling. Sorry about that. Tak apa. No, it's okay. I do agree with you. Sebab itu go back to student punya integrity lah. If they go and claim that the answer is right, that's again their integrity. And why that's happened? We go back to the root cause. Root cause because we are so engrossed, we are so grade oriented, because parents put berapa A, we are so like, that's why kalau you tak ada grading system, just a passing system, tak ada orang nak meniru, tak ada orang nak struggle nak dapat semua A, sebab kita ada Dean's list lah, Chancellor list lah, segala-gala list. So because of that, you create the environment to the student. Sebab pada saya lah, kalaulah kita tak ada benda macam ni, tak ada competition macam ni, kita tak takut dengan student nak menipu. The integrity. Sebab kenapa dia become unintegrity? Because they not meet the requirement. Kenapa kita macam for example tak boleh kalau speed trap tu tak boleh lah, itu memanglah itu memang kena letak, takut banyak accident. Some other scenario yang mana because of kita terlampau look into the classification, that's derived to what the student
behave. Ya, kalaulah kata kenapa, maybe for the Muslim, kenapa dalam mengaji Al-Quran kita dulu pergi, mak hantar pergi mengaji Al-Quran kenapa kita tak niru? Sebab dalam mengaji Al-Quran kita tak ada grade A, B or C. Kita tak boleh tiru. It's up to you. You study, you want to finish it. Bukan you study sebab you dapat A. So that's why itu lagi satu isu lah yang kita lihat di sini. Kenapa student menipu semasa peperiksaan. And then because of that, that's why kita nak run away from paper and pen. Now very good. You open up this issue, then I can go into our alternative assessment. When come to alternative assessment, tak ada paper and pen. Bila tak ada paper and pen, is merely based on rubric and judgment. So kalau based on rubric and judgment, dia dah tak boleh undo dah. Katalah dia perform, dia buat performance. Contoh, kalau mata pelajaran menyanyi ataupun muzik, kalau suara dia tak sedap, dia memang dah tak boleh nak undo dan tak boleh nak jadikan sedap. Dr. Vanita. Ya? Yeah? So that's why kita sekarang, based on this situation, kita nak move away from paper and pen, and then maybe kita limitkan paper and pen into kita punya final exam sahaja. Maknanya dekat final exam itu, kita nak assess gunakan teori. Tetapi kita punya formative assessment, not necessarily you pakai paper and pen. You boleh guna, you suruh dia buat drama. You boleh suruh dia debate. You boleh suruh dia buat syarahan perdana. You boleh suruh dia buat public speaking. You boleh suruh dia buat model. So maknanya di sini, the 60%, maybe like 60-40, the 60% based purely on your psychomotor and affective. And you only test them on the cognitive for their final exam. So final exam tu tak ada buat apalah, kenalah ada marking menu ada cross, ada red pen, green pen, semua masuk lah masa final exam. Tetapi the 60% tu you cuba orang kata you cuba move away from traditional way of assessment. Itu yang kita nak cakap di sini. Okay. Okay, ada apa? Okay, saya teruskan ya. Ni kita dah habis untuk seminar. Kita lihat kejap, bolehlah kita rumuskan yang alternative assessment ni maksudnya kita pergi beralih daripada pen dan kertas dan maksudnya beralih daripada kognitif pada psikomotor. Boleh tak saya rumuskan macam tu? Yes, betul. Exactly. That's what I'm trying to derive at. Yeah. When we talk about alternative, we are moving away from conventional way of assessment. Conventional, kita biasa suruh orang tulis balik. Kita minta orang reiterate what we told them. But when we talk about alternative, is the alternate way of assessing people. Yeah, so there ada banyak cara. And memang dah ada buku alternative assessment yang telah dikeluarkan oleh KPT. You boleh tengok banyak. You boleh guna fishbowl. You boleh suruh dia buat portfolio, ya. Yeah? That is part of the assessment. And then you boleh suruh dia buat, macam saya pernah suruh dia perform a theatre, a drama on macam-macam lah. Train to my heart. Nama je train to my heart. Tapi they have to perform how do they procure a train for a project of LRT. Dia nak kena pergi cari train, dia kena pergi berdepan dengan bombardier company daripada Perancis. Dia kena how do they communicate, how do they fill in the form, macam mana dia buat meeting. So it's a 2 hours punya session. Yang mana each of them will be evaluated. I keluarkan a kind of rubric, I bagi markah. 30 markah for that theatre. Then they have to come up with a debate. Then dalam debate tu kita ada beberapa session, beberapa topik of debate sebab tak ramai student kan. Kita buat a few. Then from there, dia tak menulis. Bila dia tak menulis, kita tak takut dia meniru atau menipu. Yeah. Tapi kalau paper and pen ni, kita tak boleh lari lah. Memanglah. In fact, now sekarang, you just imagine when they have exam, dia ada komputer sebelah, dia ada tablet sebelah, dia ada handphone sebelah, depan dia ada PC.
laptop, tablet, handphone and PC. All gadget complete to answer your question. You just imagine. You tak payah letak pangkah pun. Memang dia dah meniru sana. Dia boleh hantar dekat kawan-kawan dia. What is the answer for this? Now sekarang, dia dah boleh masuk dalam internet, bagi saja soalan internet, bagi jawapan. Copy and paste. Itu sebab saya cakap kat dia orang. My exam, no typing. You have to do with your own handwriting. You boleh guna phone, you scan and you hantar jawapan pada saya. Sebab Dr. Wanita, kalau kita suruh dia menulis, memang dia dapat statement yang sama je. Saya cakap, kalau statement semua sama, maka semua tolak 10. Semua turun 10. Tak kira siapa tiru siapa. Then you have to put some terms and condition kat sana. Yeah? Okay, saya move on ya. Yes, I have one chat here. Okay. Now, evaluation is a process where in the part, process or outcomes of program are examined to see whether they are satisfactory, particularly with reference to state objective of the program, our own expectation or our own standard of excellence. Ini by Tuckman. Ini yang saya cakap tadi. Bila kita nak evaluate, sebab at the end of the day kita nak tahu, do we achieve our course learning outcome? Do we achieve our course objective? Objective of the course is to produce students like A, B, C and D. And the outcome, students should be able to do A, B, C, D, E. So do we have that? So that is why we have to evaluate that. So evaluation means systematic examination of event occurring in sequence of a contemporary program. It is an examination conducted to assist in improving the program and other program having the same general purpose. So this one is by Krombach. Okay. So those people zaman dahulu dia orang dah tengok dah type of assessment, why do we assess, how do we assess. Cumanya dulu ni kita terlampau memfokus kepada kita assess orang menggunakan penulisan. Kalau tak, saya dulu zaman saya sekolah, Dr. Wanita, you menulis, your tulisan tangan tu yang bukan cakap ayam tu pun cikgu bagi markah. So everybody will practice menulis menggunakan yang italic tu, tulisan kita tengok orang dulu-dulu yang lama-lama, tulisan mereka cantik. Sebab dulu tulisan pun dapat markah. Bukan konten, tulisan. Dia beri markah dululah. Kita sekarang tak boleh dah. Now, dalam pada when we do the assessment, we have to look at apa yang kita boleh assess. Satu, learning characteristic. Yang kedua, motivational characteristic. And finally, we're talking about the learning. Learning characteristic, ability differences. Kita tengok pelajar yang datang dalam kelas tak sama. Cara belajar pun tak sama. Ada student dia tak payah belajar. Yang penting dia hadir dalam kelas, dia dengar. Ini student yang menerima melalui pendengaran. Ada student yang duduk dalam kelas blur. Ada student dia tulis balik apa yang kita nota yang kita bagi tu. Dia tulis. I tanya, I kan dah bagi nota. Kenapa you nak tulis? Tak ada ma'am. Kalau saya tulis, saya lagi ingat. Kalau saya tak tulis, saya lupa. So this is how they study. I think you pernah jumpa student-student yang tulis balik nota. Ya? Yeah? And okay, Dr. Wanita. Okay, the handwriting. Yes, betul. Handwriting so important. Kita sekarang ni tulis. Yes, Cik Azhari, anything? Any question? Ada soalan? Oh, tak ada. Now, student learning characteristic kita kena respect. How do they learn? Ya, kita tak boleh anggap every student learn through the same way. Ya, macam ada student pula yang bila dia belajar dia suka sumbat telinga dia dengan some kind of music. Kita kata apa ni? You belajar apa ni? You boleh fokus ke? Tak apa ma'am, saya dengar muzik lagi saya faham. Okeylah. Okeylah, kalau dia boleh okeylah, tak apalah. Saya tak boleh suruh you belajar macam saya belajar. Because you have your own way of studying. And student motivational characteristic, the interest.
self-efficacy and goal-oriented. Yang ni yang penting. Yang learning characteristic we cannot change. But we as a lecturer, student motivational. How do we motivate our student to learn? Kita tak boleh, apa orang kata, that's why bila kita mengajar ni, kita macam dah menarik rambut dalam tepung. Bukan kita nak manjakan pelajar, tapi kita kena, kita sebagai pengajar, kita macam, we are a supplier and they are our customer. So kita kena treat our student as our customer. So kita kena create interest. Yeah, create interest means they are interested to study our topic, our subject. Sebab based on my experience, dululah, I hate chemistry because I hate my teacher. I tak boleh nak belajar sebab cikgu chemistry I tu, they expect everybody so fantastic. Semua orang lahir-lahir dah boleh hafal jadual perkalaan tu. So lama-lama kan bila kita dalam kelas, bila dia tanya kita, yelah macam tadi lah, kita akan pick student yang lemah untuk ditanya. Cikgu saya pun sama. So every time dia tanya, saya memang tak boleh jawab. Bila saya tak boleh jawab, lama-lama saya rasa down. Saya rasa malu dengan kawan yang lain. Jadi at the end of the day, I hate the subject. So kita tak nak situation macam tu timbul sebab kita sebagai pensyarah ataupun guru, kita juga pernah jadi pelajar. So we don't do something that we don't like our teacher did to us. Kalau mesti kita ada pengalaman pengajaran pembelajaran terdahulu yang sama ada positif atau negatif untuk diri kita sebagai kenangan-kenangan, ya, bila kita dah dewasa. So kalau ada benda yang cikgu kita buat kita tak suka, we don't repeat the same thing to our student. Yeah, try to improve. And self-efficacy and goal-oriented. So all these things kita kena instill. Kita kena bagi tahu pelajar. Okay, kalau you nak score subjek saya, you kena buat ni. You kena okay, untuk 60 markah carry mark ni kita akan ada ni. Masa first class tu kita dah buatlah perjanjian dengan dia. So kalau dia dah agree dengan perjanjian first class, kan kita tak ada isu. Siapa yang violate the agreement, dia at fault lah. Kalau saya misal kata I'm supposed to teach 10 topik, tapi saya tak sempat meeting sana meeting sini 8 topik. So I have to bear the consequences. Maybe saya kena buat kelas malam. Yeah. So those are the things, yeah. And then learning. When kita nak assess learning, kita kena assess on content knowledge, ability to apply knowledge, the skill, disposition and attitude. And finally, we're talking about the performance. How do they perform in the class? How do they perform during the final exam? So these are the things yang kita akan assess. So maknanya student learning characteristic kita tengok awal lagi masa kita masuk first class tu. Masa kita bagi dia soalan-soalan. Kita tanya dia, how best you study? Ada yang kata, oh I like to study dengan kalau lecturer bagi nota. I like to study by attending the class. I like to study by copying the note. So kita kena tengok sebab individu are different. Every individu they have a different way of doing things, yeah. And then how do we motivate them? Yeah, how do we create interest in them? So di sini yang kita assess by doing the test. Bila kita test nampak, oh tak boleh, cara ni tak kena, budak-budak ni memang tak boleh faham. Then kita create another way. Create interest in our student. And finally baru kita assess the learning outcome of whatever topic yang kita ajar. Yeah. Nanti saya akan share slide ni ya dengan Dr. Normalis ya. Then now, how should we assess them? Banyak. Kita ada true and false, multiple choice, completion of whatever lah, sentence ke. Kita ada short answer punya question. Kita ada essay, practical exam, buat report, buat project, questionnaire, suruh dia buat inventories ni maknanya you buat portfolio lah, inventories, checklist, peer rating pun boleh bagi markah. So bila you suruh dia buat group project,
you allocate sedikit markah for peer rating. Kenapa? Ini kita nak interpersonal skill dalam PLO yang MQF 2.0 yang keempat. We're talking about interpersonal skill. Katalah bagi projek seorang, hamba Allah tu dialah menulis, dialah pergi binding, yang lain kirim salam nama. Satu grup 5, semua dapat makan sama. Hamba Allah ni memang stress gila. Dia datang jumpa, saya stress lah, ma'am saya stress, semua saya kena buat. Okey, tak apa. Bagi satu borang peer rating untuk everybody. Kalau mereka itu bersatu hati, dia akan buat semua 100 untuk semua kawan-kawan. Maknanya, they have a very good teamwork. Tapi, kalau ada yang tak puas hati, you can see. Kalaulah group project, you bagi 20 marks, you put aside at least between 3 to 5 marks untuk peer rating. Yang lain tu, you bagi rubrik dalam tu lah. Sebab bukan salah nak buat peer rating. Peer rating sebab bila MQA tanya, how do you assess interpersonal skill? Macam mana nak assess? Kita tak ada soalan interpersonal. Ya. Cakap dekat panel MQA ada, saya ada borang peer rating. Student saya memang buat. So this is part of interpersonal skill. Ya, sebab dalam assessment kita map kan dengan kita punya PLO kan. So this is a way of you. Satu, you selamatkan diri you dengan panel MQA. Yang kedua, you nak tengok budak-budak ni jujur, tidak jujur, ya, suka menipu dan peer dia akan bagi tahu kita. Ada soalan tak? Tak ada. And then self-rating, nak tengok macam mana dia angkat diri dia. Peer rating and self-rating. Dia rate diri dia memang semua 100%. Tapi kawan dia bagi 40% pun ada. So nampak sangat dia ni. Angkat diri. Journal, portfolio, observation, kita observe dia, suruh dia buat discussion, suruh dia pergi buat interview. So these are some of your alternative assessment yang you boleh buat, ya, instead of you final exam saja. So alternative you can start daripada kalau practical exam ni, kalau dia pergi latihan industri, peer rating, you suruh dia buat questionnaire, suruh dia pergi buat interview, buat inventories, buat portfolio, suruh dia buat self rating, suruh dia buat discussion, maybe you boleh tambah buat drama, maybe you boleh tambah buat debate, maybe you boleh tambah buat public speaking. Banyak. Assessment, student assessment memang banyak. List dia beratus. Ya, saya cuma pick up sikit-sikit yang biasa kita buat. Yang senang dibuat. Boleh saya tanya sikit? Ada boleh. juga sekarang kecenderungan pensyarah untuk minta student upload assignment tu dalam social media dan markah akan diberi berdasarkan like. Bagus. 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 Saya pun tak pernah terfikir tu. Saya pernah baca lah. Saya tak, secara peribadi saya tak pernah buat. Cuma saya pernah baca. Tapi ada orang lah yang student yang kata dia perlu ni dan dia minta kawan-kawan dia like sebab grade markah dia berdasarkan kepada jumlah like. Bila dia minta kawan-kawan like, maybe kawan tu don't like. Tapi atas permintaan, itu yang jadi sedikit celaru di sini ya. Bila minta kawan like. Saya pernah terima mak kepada pelajar, tolonglah like, ni anak punya projek ni, like lah dapat markah. Saya tak contribute lah sebab pada saya, if I don't like lah. So I don't like lah. Tak tahu yang itu kita kena buat, maybe kena buat some research on that. Authenticity of online this kind of assessment. Authentic ke tidak? Boleh diterima pakai ke tidak? Ya, sebab kalau bagi markah, kalau banyak-banyak saya rasa tak seronok lah. Kalau takat 5 markah tu mungkin aku boleh tekah kat budak tu. Atas effort dia. Itu salah satu perkara lah. Sebab bila like ni kita bagi markah based on number of like tu tak apa-apa kena. Tapi
Kalau kita bagi markah based on effort dia, upload benda tu berani, then okay. Itu maksud saya. Okay, ada apa-apa lagi tak? Ada apa lagi? Okay. Now, kita move on ya. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya cepat ubah-ubah. Nah, ada 2 chat sekejap ya. Saya terima ni. Okay, thank you Dr. Kas. Ya. Okay, now kita tengok type of evaluation ya. Okay, kita ada diagnostic, placement, formative, summative, norm reference, criterion reference and interim benchmark. So these are 7 type of assessment which I will share the slide with you. I'm not going into detail because time kita sampai 11:30 kan. Kita dah leka dah 11:17. Okay, now what is measurement? Measurement is the process that assign number of attribute ya. Bila kita measure, kita bagi beberapa attribute or characteristic of the person, object or event according to explicit formulation or rules. Ini measurement. How do we measure? Macam kita measure, kita bagi markah. Tapi bila kita kata, okay, untuk soalan ni saya bagi you 5 markah. Is it justifiable that 5 markah? Ya, bagi 5 markah, lepas minta student explain panjang berjela-jela. Kan? Kadang-kadang is macam tak fair pun dia dengan masa yang student terpaksa spend. So measurement ni kita kena tengok in detail how do we measure and how do we measure our student. And sometimes measurement saya pun ada comment. You bagi subjektif, question subjektif. And then you kata list 10 reason for example. And then lecturer minta dalam dia punya answer scheme, dia cuma list 10 reason tu 10 marks. Dalam answer scheme, each reason dengan explanation. Mana sempat dia nak menulis? Atas jari dia menulis. You kena tengok. So that is why bila you nak measure student, normally kita sebagai lecturer biasalah kita dah tahu. Bila kita buat soalan itu, kita jawab soalan yang sama dengan menulis. Is it sufficient time you nak bagi 5 soalan atau 4 soalan? Kadang-kadang you bagi dia 5 soalan, masa 2 jam setengah. You expect them to answer half an hour for each question. Ada question yang ringan, ada question yang berat. Itu yang jadi tak fair. So, saya dekat sini ada juga, tapi saya cakap dengan lecturer. Bila you set exam question, please answer your exam question and make the timing. Record the timing. Semua kata buat, tapi saya rasa ada yang tak buat. Bila saya tengok. Itulah. Itu lagi berbalik kepada kita punya integriti lah. Kalau kita rasa macam mengajar ni ialah ibadah, nawaitu untuk nak beribadah, please be honest lah to ourselves kan. Kalau kita rasa okay, kita dah jawab, I myself pun jawab 5 soalan 3 jam, macam mana nak suruh pelajar tu jawab 2 jam setengah. So okey lah, saya buang 1 soalan. Saya buat timing. Untuk this question berapa lama saya jawab. So that bila you bagi dekat pelajar, you tak mendera dia. Yes, ada question. Pernah tak buat macam ni? Dr. Kas, ada you buat macam ni? Sebab I tanya Dr. Kas sebab dia lagi lama. Macam mana try dulu buat macam mock up lah. I mean for yes. Kita jawab. You pernah buat tak? You buat tak? Tak buat sendiri, but bila tengok soalan tu try to estimate ourselves lah. Tak adalah I try to answer because I know the answers kan, but normally kita tengok soalan tu whether it's a mixture kan. Kalau listing tu you give little time as compared to elaborate. Macam itulah dia tengok apa yang kita minta daripada pelajar. Yes. Sebab apa Dr. Kas? Kadang-kadang bila you dalam dewan exam, you jalan, you tengok budak macam ni tangan. Sebab apa tahu? Cakap kenapa tangan you? Lah ma'am, banyak nak tulis lah ma'am. Sebab kita nak tahu. Jadi macam saya akan cuba, saya tulis menggunakan speed saya.
Ni saya tengok sebab kadang-kadang yelah time menulis pun sama. Idea tu ada, nak menulis tu cepat. Yes. Kan? Okay, now kita tengok. Level of measurement, you ada nominal, dah bertindak ni saya punya slide ni. Kat bawah ni. Scale, okay scale macam kita cakap tadi lah. Kita nak tengok how do we, berapa markah kita nak bagi. So these are the scale. I think kita tahu. Kalau list saja tu maybe kita bagi markah yang sikit. Tapi kalau elaborate kita akan scale up sikit, banyak sikit. Sebab dalam elaboration tu dia kena fikir. Dekat sana higher order thinking datang. Yeah? You will incorporate all the points yang dia bagi. Itu maksudnya how do you scale your marks in your assessment. Okay. You ada nominal, ordinal, interval and ratio. Kalau nominal, count by category. Like yes or no. Between the category. Blue is not better than red. So benda-benda macam ni comparison. Kita gunakan dia punya macam pemikiran yang segera. Ya, segera. Kalau ordinal, you rank scale space between rank is subjective like gold, silver, bronze or excellent, good or weak. So this is how do you you use a ranking. Yeah. And then kalau interval, that is the integers 0 to 100 for example. So this is interval. Does mean absence of space between value or equal and objective but discrete. So the score that you give, this is what we call interval between, okay, A, kalau you dapat A is between 80 to 90 or 95. Or maybe 85 and above you have got A plus. So these are the scale yang kita guna pakai. And then finally you're talking about ratio, count by category. Yes or no, no meaning between the category blue is not better than red or something like that. So ini cara pengiraan macam mana kita meletakkan scale. Saya rasa yang ni kita tak ada buat lah. Sebab biasanya kita akan tengok interval aja. In our case kita akan tengok dari segi interval. Kita tak akan tengok yang nominal apa semua. Sekejap ya, ada soalan. Oh, kena isi borang kehadiran ya? Itu untuk peserta. Untuk peserta. Saya tak payah ya? Okey. Tak Nanti nak kena tutup nak isi borang pula. Siapa yang involved dalam assessment? Normally yang involved dalam assessment supposed to be the stakeholder of the program. Who are the stakeholder of the program? Stakeholder of the program is the person that approve the program to be offered. Kalau nak ikut lah, it's gonna be like kalau stakeholder, dekan, industry advisory panel, academic advisory panel, the lecturer that involved, the students, students peers, parents, patut involve dalam student assessment. Sebab student assessment is not for us. Student assessment is for the industry. Student assessment supposed to meet whatever PEO yang kita cakap tadi. Program Educational Objective must meet their PEO. So sekarang ni yang involve dengan student assessment, cuma cikgu dengan student saja. Sometimes dekan tak tahu apa kita tanya. Ataupun ketua program, ataupun penyelaras program. Kita tak pergi sampai ke situ. Tapi by right, if we think about it, kita kena tengok siapa own the program. The owner of the program in the university is going to be your penyelaras program. Dan penyelaras program akan ada a few lecturer yang mengajar untuk program dia. So, bila nak assess, penyelaras yang kena tahu apa yang dia assess. Sebab penyelaras yang kena jawab kepada industri, kepada PO, Program Educational Objective. Tercapai ke tidak? Bila student kita keluar, bolehkah dia jadi accountant yang baik? Bolehkah dia jadi seorang engineer yang baik? Bolehkah dia jadi seorang arkitek yang baik?
guru yang baik atau doktor yang baik. It's not ABC yang kita bagi. ABC is just on the paper. But the student itself. Tu sebabnya bila kita nak buat assessment, kita kena libatkan kalau boleh. Yeah? That's why kita kena selalu ada survey. Survey dengan industri tentang keterampilan pelajar kita apabila mereka pergi buat latihan industri. Masa latihan industri saja kita tahu sama ada terampil atau tidak. Tapi dalam kelas dia mungkin dapat semua A. Sama ada dia betul belajar, dia meniru ataupun memang dia ni memang otak burung kakak tua lah. Apa yang dia baca semua dia boleh tulis. Tapi in practice dia tak boleh. Itu yang kita tanda. Ya. Now, mastery of learning outcome for the 21st century. Kita kena ada diagnostic assessment, division-wide assessment, summative assessment, formative assessment, self-evaluation, informal assessment. Macam kita buat test tadi lah. Classroom assessment, common assessment, performance assessment and professional judgment of the teacher. Ini type of assessment for the 21st century skill yang diperlukan kepada pelajar kita. Kita tak boleh asyik melihat kepada summative and formative. In fact, self-reflection ataupun self-evaluation pun penting untuk pelajar-pelajar kita for the 21st century. Ya, sebab dia orang nak survive. Habis belajar dia nak keluar dan dia nak bekerja. Kalau diagnostic assessment tell us what the student need to learn. Kalau formative tell us how well the student is doing as the work in progress. Sebab sama as I mentioned earlier, student masuk dan student keluar sama dengan production line. Yang masuk ialah raw material. Ya, dalam conversion process itulah kita buat formative assessment. Bila dia nak keluar, kita akan buat summative assessment. Summative assessment tell us how well the student did at the end of the unit. So bila dia datang kelas ni semester dah mula ni, saya minggu depan dah mula semester baru ya. Saya terpaksa buat diagnostic first. Diagnostic means at the beginning of the class, saya akan test dia orang punya level. Okay, kefahaman. Mungkin sebab saya ni mengajar subjek pelik sikit, supply chain management. Masuk je kelas, dia tahu tak apa itu supply chain? Tak tahu, ma'am. Supply chain tu apa, ma'am? Apa tu? Saya tanya, okay, apa you rasa supply chain? Supply chain tu membekalkan rantai. Bagus. Salah. Supply chain is a process. Jadi saya kena explain. So the first class saya buat diagnostic. Saya tengok level of understanding for that particular subject. Kalaulah level dia 0, maknanya saya kena trash sepenuhnya bagi dia faham fundamental dahulu. Saya tak boleh terus lompat ke yang tempat ini. Selepas tu saya akan ada formative. Formative as it goes on. You test dia. Formative is to formate apa yang kita nak ajar. Tell how well student is doing at the work progresses. Macam kalau dalam kilang, as the raw material move along the production line, itu yang kita panggil conversion process. You are converting raw material to the finished good. In educational line, you ada formative assessment. You assess dia dalam you nak convert dia jadi someone better selepas keluar. And summative is at the end. Itu sebab kita buat summative final exam bila dia dah habis. Kalau dalam production line, summative tu bila kita go through QC check. Kita akan masuk dalam QC check dalam mesin tu satu jalan. Sama je. So it's the same thing. Kita dalam production manusia. Bukan production barangan. Yeah. So these are the three analogy di sini. Yeah. You ada diagnostic, formative and summative. Now, principle and concept of assessment. Yeah. Nak kena ubah ni. Free from bias, fair, valid and reliable, measure outcome stipulated.
Bila kita buat assessment, kena ada SMART. Systematic, measurable, achievable, timely and reliable. R is reliable and T is timely. SMART ya. Dalam konsep SMART. And feasible, time, location and environment, clarity in marking scheme and tool of assessment. That's why bila kita buat soalan, kita kena bagi tahu. Some lecturer dia cakap kat student based on blah blah blah, describe the advantages of X, Y, Z. So bila dia cakap describe the advantages, you tak bagi kat dia berapa yang you nak. The best is describe 4 advantages. So dekat bawah tu you letak 10 markah. So student dah tahu every each advantages 2.5 marks. Ataupun 5 disadvantages, you bagi 10 markah. So student dah boleh agak-agak macam mana dia nak bagi. So maknanya you kena ada measurement tu kena ada kat sana. Itu sebab saya kata SMART. Kena ada sistem. M is measure, A is achievable. Maknanya student boleh buat. R mean reliable, soalan kita, and timely. So kita tahu that period of time tu dia dah boleh dapat benda yang kita nak. Yeah. And now, summative assessment is basically assessment of learning, of what they have learned. Kita assess dia of what they have learned and document student learning at the end of instructional unit, provide grade for accountability purposes, has a weak fleeting effect on learning. So dia ada sikit lah disadvantages dia on summative. And formative, ini formative ya, used to inform instruction. Dah lebih masa. Assessment become formative and it is used to adapt teaching to meet learning need. Assessment for learning, identify student need and guide instruction on the ongoing basis. Ya, jadi kita cerita dah. And provide specific timely feedback to improve student learning and has a strong positive and long-lasting effect on learning. So this is formative assessment. So to recap, kita ada test, kita ada assessment, kita ada measurement and kita ada evaluation is the final thing. Yeah. What do we evaluate for our program? Saya pergi cepat-cepat ni. Sebab kita dah termakan masa orang ke? Boleh bagi masa 15 minit lagi tak? Boleh 15 minit. Boleh. Okay, challenges of conventional assessment tak payahlah kita tengok. Okay, generation. Yeah, we talk about generation now. Most of our students that we have in our class, except for those in the postgraduate lah ya, kita now berdepan dengan generation Z, who are born after 95. In terms of aspiration, security and stability, dia nak something yang secure. Technoholic ni makan gadget, tidur gadget, mandi gadget. Phone tu kalau boleh dia nak ada stiker tau. Tape yang mana letak je kat tangan tak boleh jatuh. Itu dia panggil teknologi. And then in terms of career, multitasker. They can do so many things at the same time. And then nano computing, 3D printing, driverless car. Ini dia orang punya interest, yes. Then in terms of communication, handheld communication device. Kalau you tengok budak-budak sekarang, spelling pun dah tak tahu ke mana pergi. Serabut menggunakan bahasa WhatsApp mereka. So kita berdepan dengan generation Z yang mana saya rasa memang opposite dengan generation saya. Kadang-kadang tu serabut bila kita tengok budak-budak ni. Jadi saya skip lah. Okay, online classroom. Ya, apa jenis-jenis test, saya rasa this one I akan bagi nota, you will go through the notes ya, sebab I think this simple, you pun dah buat online assessment kan. Ini kita cerita tadi. Okay, alternative assessment, we're talking about authentic, integrative, holistic assessment for learning. Bukan of learning.
assessment for learning ialah formative assessment, continuous assessment. So you boleh guna alternative assessment for your continuous assessment. You masih ada final exam for your summative assessment. Ini based on MQA ya. Kalau MQA dibenarkan, you gunakan alternative assessment untuk continuous assessment ataupun formative. Tapi final exam, summative assessment, you masih lagi perlu gunakan final exam ataupun final assessment. Ya. Yeah? And then, boleh saya tanya, kalau kata final exam, bila sebut final exam tu saya akan bayangkan pen dan kertas lah. Ya. Yeah. Tapi bolehlah kita kata kalau final exam kita test secara alternatif, contohnya diminta dia demonstrate ke content tu instead of writing it down. Boleh. Tapi you kena ada rubrik yang komprehensif untuk final assessment. Sebab summative assessment is untuk dia nak naik grade. You menggradekan dia, maknanya dia dah sampai ke satu tahap. Ya, you boleh guna alternative assessment untuk final exam untuk mata pelajaran yang tertentu. Macam music, ya, arts, you boleh. Engineering pun boleh dengan bila dihasilkan model-model. Ya. Nah, type of assessment kita ada conventional, alternative. Yang mana dalam alternative you ada authentic dengan performance based assessment. Performance based assessment ni lah macam music, theater, drama. So ini jenis-jenis performance based. Kalau authentic tu macam yang cakap tadi. So dia buat portfolio ke apa ke, ya, boleh. Ini perbezaan between traditional and alternative assessment. So kita tengok kalau alternative assessment di sini, dia authentic assessment as the name suggests and is more practical and experimental approach. The best practical and experiment approach require the student to be involved in several tasks, that utilize their analytical skill, reasoning and logical thinking. These include project, research and experiment. And the things that are learned are connected to the real world application. Hence, this approach is more comprehensive and beneficial. Yeah. So this is, saya baca on alternative assessment saja. Now, traditional versus alternative. Kalau alternative tend to be higher level thinking, real world application. Kalau you bagi case study on real world application, boleh di-consider sebagai alternative. Review process as well as the product based on constructivism, should involve student in goal setting. Masa you nak set tu, you get the student involvement ya, bila you nak buat macam you discuss dengan dia, nak buat drama ke apa, they involved in the construction. Promote integration of various written and performance, relies on direct measures of target skill, encourage divergent thinking in generating possible answers. Our goal is to enhance development of meaningful skill. So that's why bila you tengok dekat readiness to work skill tu yang 5 ada digital, numeracy, interpersonal, communication and salah satu lagi entrepreneurship. Itu kita boleh guna alternative assessment. So dekat sini, dekat alternative assessment, dia ada authentic, dia ada performance based. Saya tak baca ya, nanti saya akan postkan ni pada Dr. Nomalis ya. So banyak ni lagi. Portfolio okay. Ini penting. Kita nak tengok. Yang ni saya nak ajar. Macam mana ya. Example of constructive alignment matrix or cost assessment plan ya. Ini ialah kita punya topik ya, topik 1, 2, 3, 4, 5. Katalah you mengajar 9 topik ya. And then you ada teaching and learning, okay. Then you letak assessment method, assignment, field work, project and final exam. So assignment is not authentic. Tetapi field work and project dipanggil authentic. So peratusan di sini you ada project, you ada berapa peratus? Ini how do you sukat you punya CLOU. Sekejap ya. Alamak.
Saya ubah di atas. Okay. Di sini you tengok bila you lihat kepada you punya alternative assessment, you ada 80% you go on your alternative assessment. Ya. Yeah? Tetapi on conventional yang di mana you ada assignment dengan exam paper, you ada 20% saja. So di sini ini adalah antara cara-cara macam mana you nak plan bila you nak mengajar dan macam mana you nak assess your student. And then what are the evidence yang you ada. Yeah? So tak apa, nanti nak mengajar detail ni will take quite some time, ya. Yeah? Tapi you rasa kalau you baca you boleh faham tak? Ini ialah topik, ya, topik you. And then lepas tu you ada course learning outcome you ada 3 course learning outcome di sini. Based on every each topic ni, ini method, yes, method cara penyampaian dan ini adalah cara penilaian, any time ataupun masa student learning time yang you allocate to every each method yang you gunakan. And then dekat sini you ada macam untuk CLO 1, you assess dia menggunakan lecture, you gunakan case study, presentation dan final exam. Untuk CLO 2, you pergi kepada projek sahaja dan CLO 3, you pergi kepada fieldwork. Fieldwork maknanya dia keluar lah. Then you assess. Ini, so di sini you ada combination yang bagus, di mana you ada conventional assessment dan juga alternative assessment ataupun authentic assessment. Ya, di sini. Okay. Ini yang menceritakan yang tadi, ya. Kita ada lebih kurang 2 minit lagi. Okay, ini saya ada bagi roda alternative assessment yang ada authentic, personalized, contemporary, performance based, real time ni. I think you boleh tengok, then you tengok macam mana strategi you nak guna pakai yang ni. Okay, saya dah bagi ni. Okay. Ini unit type of, you boleh buat role play, fishbowl, kita dah bagi dah macam mana nak buat, portfolio, macam mana dia buat blog, macam you cakap tadi ya, ikut ni. And then dia buat case study, it's also another authentic. Running record ni kalau untuk sports lah ya. And anecdote, ni apa yang ni. Okay, ni running sport, then all the checklist. What, when, why and how, yeah. And then apa ni? Guideline macam mana you nak buat, you kena define, distinguish, you create, you decide and you try first. You try out. That's why I always say kita try buat dulu. Apa soalan yang kita bagi, kita try dulu. Okay, habis. Thank you. I will how do I deposit this material into the ni? Nanti Dr. Rozita boleh email kepada urus dia. Nanti kami akan edarkan kepada semua peserta. Saya WhatsApp pada urus setia lah. Boleh. Sebab tadi urus setia ada mesej saya. Boleh. Boleh ya. Minta maaf saya ambil 15 minit. So I hope everybody who join the session enjoy and there are some take back to enhance our teaching and learning. I tak cakap I pandai pun, tapi maybe ada yang lebih pandai. Saya cuma kongsi apa yang saya study, saya research, penglibatan saya tu je. So saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi hari ini ya. Bersama-sama kita tengok macam mana ya. Dan kalau boleh kita jumpalah lagi. Dr. Syazwan, thank you so much. Tak tahu sama ada Dr. Syazwan pernah bersama-sama dengan saya dalam magnetik ke, MEPTA ke, MPQ ke, atau apa lagi ya yang ada. MyCan, banyaklah. My Quality Network. Kalau ikutkan apa yang disampaikan hari ini memang sangat detail. Tapi at least kita dapat the bigger idea. Mungkin macam yang Dr. Rozita tunjuk tu nak buat CLO semua tu kan.
kita memang perlukan session lain lah untuk go Okey. through. Tak apa, Tapi, mungkin perlu session 2 ni sebab separuh je. Sebab benda ni benda yang memang saya buat, biasa ni saya buat untuk untuk MQA pun setengah ada hari. kan. Ya, setengah hari. Tapi matlamat kita hari ni just to give a bigger idea supaya bila for detail session dia dah ada lah background tu, tak adalah come in zero. Okey. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada penceramah jemputan kita, Profesor Madya Dr. Rozita dari UPNM, dan juga terima kasih kepada semua peserta yang sudi hadir dan mendengar webinar pada hari ini. Yes. Okay. Terima kasih banyak. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya live dulu ya. Okay, Nanti saya hantar slide. Yes.